Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Genshin Impact. E vamos continuar aqui, pessoal, a história, ver o que vai acontecer. Just as we came out of the golden house, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the overlord of the vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this overlord of the vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Que épico essa chegada da Ningguang, né, galera? E os adeptos. Agora a gente vai enfrentar esse deus antigo aí que o Child invocou, né? E tá cheio de fatui aqui, pessoal. Vamos ter que impedir eles de destruir, né? O dispositivo aí. 6 minutos, cara, pra proteger o negócio, hein? Caramba. Pô, eles são fracos, pelo menos. A gente vai dar conta. Mas que impressionante, achei muito impressionante essa chegada da Ningguang aí, cara. Trazendo a casa dela, né, o palácio. Agora a gente tá nessa treta aqui com os Fatui. Enquanto isso, eu acho que o Child tá aprontando, hein. Eu acho que ele foi atrás do Zhongli. Tenho quase certeza que ele foi atrás do Zhongli. Ele já deve ter sacado que o Zhongli é o deus do gel, né? Já que a gente descobriu que o deus do gel não tinha morrido, né?
Na verdade ele só estava desaparecido, que era uma ilusão aquela morte dele. Bom, faltam 5 minutos, pessoal, pra gente terminar a nossa defesa aqui do dispositivo, né? Da balista, né? Por enquanto a gente tá tancando de boa a batalha, hein? Eita, o bicho vai fazer alguma coisa agora. Lançar o poder. Vai ser na gente ou vai ser na área? É um dano em área, será? Caramba, é um dano em área, mano. Metade da vida da minha Kekin foi embora, meu amigo. Ainda bem que eu tenho um Zhongli. O Zhongli é bom por causa desse escudo dele. Ele tanca muito, cara, nos combates. Isso é muito bom. Caramba, o bicho quase me levou minha Kekinzinha, hein? Agora eles estão apelando. Com a ajuda do deus antigo aí, né? Parece que eles estão mais fortes. Ó, eles estão com a resistência. Ganharam o escudo deles também, ó. É, eles estão mais fortes. Vão apelar agora pra cima da gente. Olha a vida do Zhongli! Zhongli vai morrer, não! Ih! Morreu! Não acredito. Não coloquei o escudo, deu ruim. Mas eu vou ressuscitar ele aqui já já. Mas os bichos estão mais potentes, mano. Olha a impressão minha. Eles estão com resistência agora. Bom, os adeptos vão ajudar a gente, eu acho, né? Ah, eles ajudaram, ó, que agora a gente tá derrotando mais fácil os Fatui. Entendi. Mas o Zhongli, rapaz, 3 porradas já foi, hein? Eu fico pensando como é que vai ser Inazuma, né? Quando a gente chegar lá. Porque pelo que eu sei, Inazuma é o level 80 a mais, se eu não me engano. O que eu ouvi dizer, é 80 a mais. Então os bichos são bem apelão. E eu tô level 60 ainda, né? Bom, vou curar o Zhongli aqui, trazer ele de volta também, né? Ressuscitar ele e curar ele. Ele é bem importante na nossa batalha. Ó, a Kekin também quase morreu. Metade da vida dela foi embora. Beleza, vamos continuar aqui. Ah, pessoal, eu queria dizer uma coisa sobre o game também. A MiHoYo, né, que é a empresa do game, ela fez um collab, né, com o Horizon Zero Dawn. E logo mais, depois dessa atualização da 2.1, nós teremos a Eloy, né? Eloy. Totalmente gratuita como personagem do Genshin Impact. Eu achei muito impressionante, foi uma verdadeira surpresa. Eu até postei no Facebook lá do canal. Então, vocês que estão jogando, né, Genshin Impact, já fiquem de olho lá pro dia, acho que 19 do mês que vem, mais ou menos. Eles vão estar liberando gratuitamente a Eloy no game. Pra gente estar jogando com ela. Ela vai ser uma personagem de elemento, se eu não me engano, fogo. Acho que é fogo ou é? Não, é gelo, na verdade é gelo, se eu não estou enganado. Totalmente gratuito pra gente. É só a gente logar a partir das 5 horas mais ou menos. Depois dessa atualização da 2.0 para 2.1, né? Se eu não estou enganado. Depois eu vou trazer mais informação sobre isso. Aí você entra no game e vai estar lá disponível ela na caixa de e-mail para você pegar ela gratuitamente. Estou bastante curioso para ver como é que vai ser a Eloy no game, né? Vai ser bem interessante. E é uma personagem 5 estrelas, gratuita, o que é muito bom, né? Então, vamos trazer ela aí pra gente ver como é que vai ser as batalhas com ela, né? Provavelmente ela não vai ter uma história como ela não é do game, mas vai ser interessante, né? Jogar com um personagem que não é, teoricamente, da história em si, assim. Bom, a gente tá tancando de boa, galera dos Fatui aqui. Faltam 1 minuto pra gente finalizar. Agora ficou até fácil, né? A batalha depois que os adeptos ajudou a gente. Apesar que eles estão mais apelões, assim. Estão spawnando mais, assim, pelo que eu tô vendo. E mais rápido também, né? Cara, o Zhongli é muito bom, cara. Foi um dos melhores personagens que eu peguei nesse game, porque esse escudo dele é um salva-vidas, cara. Inclusive a próxima personagem que eu vou pegar é a Yaka, tá? Que a Yaka é uma das minhas personagens que eu quero. É a Yaka, a Kekin, né, que eu já tenho, a Runtal, das mulheres até então que eu quero no game de 5 estrelas.
A próxima que eu vou pegar vai ser bem mais pra frente, que é a Kokomi. Acho que é Kokomi, é o nome dela. Que é uma personagem de elemento água, então vai ser bem interessante também. Eu vou trazer pra vocês. Na verdade eu vou trazer todos os personagens do que for atualizando, né? Mas em questão de pegar, eu só quero a Ayaka e a Kokomi. 20 segundos, pessoal. Cara, olha o meteoro do Zongli, cara. Metade da vida dos caras vai embora. Aí sim. Aí eu gosto. Imagina quando ele tiver fortão, hein? Que eu não tenho ainda os artefatos que são os bons, né? 10 segundos. Conseguimos. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations.
Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak,
there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? E aí pessoal, o que vocês acharam desse final contra os Fatui? Eu achei épico, esse game é muito bonito, né? E ele tem o potencial de ser um jogo AAA e é totalmente gratuito. Provavelmente o próximo episódio vai ser o último aí, né, em Liyue. E depois a gente vai pra Inazuma, né, onde a gente vai conhecer a Yaka e os outros personagens que eu tô bastante empolgado para trazer para vocês. Eu quero muito conhecer Inazuma porque ele é baseado no Japão, né? E Liyue é baseado na China. Então pessoal, eu vou indo lá, um forte abraço, um excelente final de semana a vocês e até a próxima. Eu fui!